Good morning, students. Today, we are going to discuss a new thing in the personality part, perception. So, before that, what we see in the previous classes relating to the personality. What is my personality? What are its factors? And what are the theories with regard to personality? Mainly the type theory and the trait theory. And yesterday we see psychoanalytic theory. Under the type theory, there is somatotype theory as per Sheldon, where endomorphic, ectomorphic, and mesomorphic are the three parts with regard to as per William Sheldon. Second is the type A and type B theory. It is a high stress part as well as low stress people. And the third one is which one? This first is Sheldon. Then second somatotype. Second one is first one is what? Sheldon's. Second is type A and type B. Third is which one? Extroversion and introversion. Carl Jung's introversion and extroversion theory. This theory belongs to the type 1. Then we see the trait theory, Gordon Allport's trait theory. Under that, cardinal traits is the most common trait. Then central trait is also there, and the secondary trait is also there. So these three. So Allport's cardinal, central, and secondary traits. Then comes Hans Jürgens extroversion, neuroticism, and psychoticism. And the last one is what? Big five personality theories where ocean, openness to the experience, then conscientiousness, then which one is openness to experience, conscientiousness, extroversion, then next is what? Agreeableness, and finally neuroticism. So with that, that is the which one? The trait theory. And another one is the psychoanalytic theory of personality, where the id, ego, and superego constitute psychoanalytic theory as per Sigmund Freud. Then today we are going to see a new thing in the personality part, perception. What is perception? Perception, it refers to, so perception. Perception. What is perception? It refers to the factors that shape and produce what one actually experiences. So it refers to the factors, those factors that shape and produce what one actually experience. എന്താണ് ഒരാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി പെർസെപ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്. It is the process of interpreting something that one sees or hears in his mind. So interpreting something that sees or hears in his mind and uses it to judge and give a verdict on an event, object, or a person. So it is an interpretation. So interpreting something, എന്തിനെയെങ്കിലും ഇത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സോ ദാറ്റ് വൺ സീസ് ഓർ ഹിയേഴ്സ്, ഒരാള് അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക. വൺ സീസ് ഓർ ഹിയേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്, ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് കേൾക്കുന്ന ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് ദാറ്റ് യൂസസ് ഇറ്റ് ടു ജഡ്ജ്, അതിനെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ന്യായീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗിവ് എ വെർഡിക്റ്റ് ഓൺ സച്ച് ഇവന്റ്, ഒബ്ജെക്ട് ഓർ എ പേഴ്സൺ. So that is the interpretation. So interpreting something, something is happened, and interpreting in between that, one sees or hears in his mind and uses it to judge and give a verdict upon an event, object, or a person. Perception guides people to organize and interpret their sensory impressions. Sense, we are seeing, we are touching. Sense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ടച്ചിങ്, സീയിങ്, സ്മെല്ലിങ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ perception guides the people to organize and interpret their sensory impressions.
in order to give a meaning to their environment. Therefore, it refers to give color to the sensory inputs. അതായത് അതിന് ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു രസം കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ മേ പെർസീവ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ആസ് എ ക്രോ, so that every blackbird, if he or she sees, is going to tell that this is a crow, even though it is not a crow, അതൊരു കാക്കയാണ് എന്ന് കാണുന്ന കറുത്ത പക്ഷികളെ എല്ലാം അനുമാനിക്കുന്നു. So that is a perception. So അതാണ് perception. Therefore, interpreting something that one sees or hears in his mind, അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നതല്ലേ കേൾക്കുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റി he or she should interpret themselves and uses it to judge, ന്യായീകരിക്കുന്നു, and give a verdict on an event, object or a person. Therefore, perception refers to giving color to sensory inputs. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി, if a person may perceive a blackbird as a crow, then it is a case of perception. So perception is a subjective process and different people may perceive the same environment differently. ഇപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത പക്ഷി വന്നിരുന്നു, കുയിലിനും ഏകദേശം കറുത്ത കളർ തന്നെയാണ്, അല്ല അത് കാക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ, so in his mind this bird is something that belongs to the crow. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? So that is the case. Perception ഒരു അയാളുടെ ഒരു വ്യൂവില് അത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ, it is a case of